საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. Hello, today we should write composition. Our composition should be about scene 3. What happened when Odysseus, you know that Odysseus met Calypso on the beach and Calypso took him home. So what happened at Calypso's place, at Calypso's house? Let's open our books at page 64. დღეს უნდა დავწეროთ რა მოხდა კალიფსოსთან სახლში. როგორც შეგახსენებთ, როგორც იცით, ოდისეი გადარჩა ნაპირზე, ის გამოვიდა ნაპირზე, მიაღწია რაღაც კუნძულს და შეხვდა ერთ გოგონას კალიფსოს, რომელმაც ის წაიყვანა სახლში. აი რა მოხდა კალიფსოსთან სახლში? სწორედ აი ამ სურათების მიხედვით უნდა დავწეროთ ახლა. Let's look at the pictures. What do we see here? We see Calypso saying, "Father, Mother, this is Odysseus." She is trying to introduce Odysseus to her parents. Atsnobs tavis mშობლებს Odysseus. Then we see that father is talking to him. ხედავ შემდეგ მამა როგორ ელაპარაკება and they offer him something to eat. Remember, he was in the sea for 10 days. გახსოვთ ალბათ, რომ 10 დღის განმავლობაში წყალში იყო და რა თქმა უნდა ძალიან მშიერი იყო. და პირველი რასაც სთავაზობენ არის სთავაზობენ საჭმელს, ხო? Then he tries to tell them what happened to him. შემდეგ ხედავთ ნახატში როგორ უყვება Odysseus რა გადახდა მას აი ამ მოგზაურობის დროს რა შეემთხვა. He speaks about the terrible how the ship was turned, broke down, the mast broke down, the ship was turned over, all the sailors died. უყვება როგორ გადატრიალდა, როგორ გატყდა ანძა, როგორ გადატრიალდა გემი და დაიღუპნენ მეზღვაურები. And of course he is very tired and they offer him to sleep. რა თქმა უნდა ის ძალიან დაღლილია ყოველივე ამ განსასწრების შემდეგ და კალიფსოს თავაზობს მას რომ აჩვენებს ოთახს, სადაც მას შეუძლია რომ მოისვენოს. We should write this the whole story as a play. უნდა დავწეროთ მთელი ეს ამბავი როგორც პიესა. Like we heard at the beginning of the lesson, როგორც გაკვეთილის დასაწყისში მოვუსმინეთ და წავიკითხეთ. Now let's look at the blackboard. We should write, if you remember, in unit 1, it was scene 1 was პირველი სცენა რა იყო? It was in the ship. Yes, it was Odysseus, the captain and the sailors. გახსოვთ ალბათ რომ პირველ სცენაში რა ხდებოდა? ეს იყო მოქმედების ადგილი იყო გემი, იყო თვითონ ოდისეი, იყო მეზღვაურები და კაპიტანი. And what happened? All the sailors were eaten by the monster and Odysseus survived. Next scene, შემდეგი სცენა was beach, Calypso and Odysseus. მეორე სცენა იყო, როდესაც ოდისეი მიაღწია უკვე ნაპირზე და იყო Calypso ეს გოგონა და ოდისეი. Now we should write the third scene. So we should write scene again, setting and characters. უნდა დავწეროთ ისევ სცენა მესამე იქნება უკვე ამჯერად. ეს არის მოქმედების ადგილი. Where does this action take place? სად ხდება ეს მოქმედება? Action takes place at Calypso's house, right? მოქმედება ხდება კალიფსოს სახლში. And the characters of this play are Calypso, Odysseus, mother and father. და გმირები ვინ არიან? კალიფსო, თვითონ ოდისეი და კალიფსოს დედ-მამა. Now we should write it in the first person. პირველ პირში უნდა დავწეროთ. So we say Calypso and we should write the words that Calypso should say. ვამბობთ ვწერთ მოქმედი გმირის სახელს და შემდეგ ვწერთ იმ სიტყვებს, რაც შეიძლებოდა კალიფსოს ეთქვა. მაგალითად, Calypso says, "Mother, father, this is Odysseus. I found him on the beach." დედა, მამა, ეს არის ოდისეი. მე ვნახე ის ნაპირზე, ხო? Then father's first reaction is, "Please," რა თქმა უნდა, მამა რასეუბნება, მობრძანდით, "Please come in. Sit down, you look very tired." Instead of tired, we can write exhausted, of course. შეგვიძლია ძალიან დაღლილის მაგივრად დავწეროთ თქვენ გამოიყურებით ძალიან დაღლილი, ან ხანს გამოცლილად, ხო? It's better to say exhausted.
to make it more impressive. შეგვიძლია რომ აი უფრო სამბეშტავი რომ იყოს მისი მდგომარეობა, დავწეროთ რომ you look exhausted, გამოიყურებით ძალიან დაღლილი, ქანს გამოცლილი. Then Odysseus, of course, is very thankful, says, thank you, I'm very tired. Odysseus, რა თქმა უნდა, ეხმარება, თანხმება, ეუბნება, რომ დიახ, ნამდვილად ძალიან დაღლილი ვარ. Then Calypso offers, is it Calypso or her mother? No, it's Calypso. Calypso offers her a bowl of soup. He says, here is a bowl of soup. შემდეგ Calypso სთავაზობს მას საჭმელს, ხო? მიირთვით წვენი. And Odysseus says, thank you, it's delicious. Now, father, what happened to you? შემდეგ მამა ეკითხება, რა დაგემართა მოგვიყევი? Can you tell us? შეგიძლიათ მოგვიყო რა დაგემართათ? And Odysseus starts telling them, our ship was attacked by a six-headed monster. It ate many sailors. The mast broke and the ship disappeared under the water. რა დაემართა Odysseus? მათ თავს დაესხა 6-თავიანი ურჩხული, თითქმის ყველა მეზღვაური შეჭამა, ანძა გატყდა და გემი გაუჩინარდა წყლის ქვეშ. And then after it, they say, of course, you're very tired, Odysseus, and you should rather go to bed and have a rest. Calypso says, please sleep here. და Calypso აჩვენებს თავის ოთახს და ეუბნება, რომ აი აქ მოისვენე და დაისვენო. This is all scene 3. Now let's see what we should do at home. Let's open our books at page 48 and we should write scene 4. თქვენ უნდა დაწეროთ მეოთხე სცენა რა მოხდა მეოთხე სცენაში. And you see the pictures here, page 48. On the top of the page it says, Odysseus stayed with Calypso and her parents. Odysseus დარჩა ხო ამათთან კალიფსოსთან და მის მშობლებთან ერთად. Soon he felt stronger, მოძლიერდა, and one day they found him standing on the beach. ერთშენიერ დღეს დაინახეს რომ ის ძალიან მოწყენილი. He was looking sadly out to sea. ძალიან მოწყენილი იდგა ნაპირზე და გასცეროდა ზღვას. Why was he sad? How do you think? Of course he missed his wife and son. რა თქმა უნდა მას ძალიან ენატრებოდა შვილი და მეუღლე, ხო? ამიტომაც იყო მოწყენილი. And then you will see in the picture that Odysseus tells them why he is so sad and they help him to find boat and he leaves the beach. და მიხვდებით ნახატების მიხედვით რომ ოდისეი უხსნის მათ რატომ არის ესეთი მოწყენილი რომ ენატრება მისი ოჯახი და ისინი დაეხმარებიან მას სახლში დაბრუნებაში. Now write the fourth scene of the play. Again you should write scene, setting and characters. ისევ როგორც აი აქ დავწერეთ, უნდა დაწეროთ სცენა that will be scene 4, სცენა მეოთხე, setting. სად ხდება მოქმედება? The setting will be on the beach, ხო? იმიტომ რომ მოქმედება ძირითადად ხდება ნაპირზე. And the characters will be the same. და მოქმედი გმირები იქნებიან ისევ იგივენი, რაც ჩვენ აი აქ საკლასო ოთახში რომ გაკვეთილზე რომ დავწერით, იგივე მოქმედი გმირები. და ისევ უნდა დაწეროთ პირველ პირში, ანუ რა შეიძლება კითხოს Calypso. Calypso and the question. Odysseus, why are you so sad? Or whatever you decide to write. And თქვენ თვითონ ჯობია რომ მოიფიქროთ სიტყვები, რას ამბობს დედა, რას ამბობს Calypso, რას ეუბნება ოდისეი და ასე შემდეგ. და შინაარს მიხვდებით ნახატების მიხედვით რა და როგორ უნდა გააკეთოთ. But the end is that Odysseus says goodbye to them. ხო, ხედავთ ალბათ დასასრულს ოდისეი ხელს უქნევს, ემშვიდობება Calypsos. So you can guess that the end is very happy and nice. მიხვდებით რომ კარგი და ბედნიერი დასასრული აქვს ოდისეის აი ამ თავგადასავალს. Now it's time to listen to Uncle Bertie's story. ეხლა დროა მოусმინოთ Uncle ბიძია ბერტის ამბავს. But before we listen, სანამ დავიწყებთ მოსმენას, let me remind you, Uncle Bertie and Lisa went to the fun fair. გახსოვთ ალბათ რომ ისინი იყვნენ გასართო პარკში. And they saw a very strange old lady.
At first they didn't think that, they didn't find anything strange about her. თავიდან ვერაფერი უცნაური ამ მოხუც ქალბატონში ვერ შეამჩნიეს, but later they suspected her. მოგვიანებით კი რაღაც ეჭვი გაუჩნდათ, ხო? She won the doll at rifle range. მან მოიგო ტირში თოჯინა, and Sid was very, very angry. And Sid was a big man, the owner of the rifle range. გახსოვს ალბათ, რომ მე პატრონე აი ამ ტირის ძალიან გაბრაზდა, როცა გაიგო, რომ მოხუცმა ქალბატონმა მოიგო ეს თოჯინა. And he was angry and upset at Ricky. ის გაუბრაზდა Ricky is the name of this young man we see on the pictures. Ricky არის სახელი აი ახალგაზრდა კაცის, რომელსაც ნახატებში ვხედავთ. And Ricky decided to get the bag somehow. და რიკიმ გადაწყვიტა, რომ ეს ჩანთა როგორმე, რომელშიც თოჯინა იდო, წაერთმია ამ მოხუცი ქალბატონისთვის. Let's listen and see what happens in the funfair this time. ეხლა მოусმინოთ რა მოხდება აი ამ პარკში ამჯერად. რას იზავს რიკი და მოხუცი ქალბატონი. Uncle Bertie Goes to the Fun Fair. Part 2. Do you remember? Uncle Bertie loved fun fairs, so on his birthday, Lisa went to Fabulous Fun World with him. At the rifle range, a strange old lady won a beautiful doll. But the owner of the rifle range, Big Sid, did not want her to have it. Ricky, the boy who worked at the rifle range, ran after the old lady to get the doll back. The old lady was on the roller coaster with Uncle Bertie and Lisa. She dropped her bag and Ricky ran away with it. The old lady asked Uncle Bertie and Lisa to help her get the bag back. Ricky was running away with the old lady's bag. Uncle Bertie, Lisa and the old lady tried to run after him, but there were lots of people at the fun fair. It was difficult to follow him. Where's he going? I don't know. He's trying to lose us. They arrived at the Hall of Mirrors. I'm sure he's just gone in there. Quick! After him! Oh, ho, 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 ho. Look at me. I'm so short and fat. Look at me. I'm so tall and thin. Come on, come on. We must catch that boy. But they didn't catch Ricky in the Hall of Mirrors. They ran outside. Where was that boy? There he is. I can see him. He's running towards the roundabout. But he wasn't on the roundabout. He isn't here. We've lost him. Suddenly, Lisa saw him. There he is. He's running towards Dragon River. There were lots of small boats on Dragon River. The people in the boats were wearing yellow raincoats with hoods. It was difficult to see their faces. Have you seen him yet? He must be here somewhere. Wait. Who comes to the fun fair? Friends come, and families. But usually people don't come to the fun fair alone. Yes, you're right, Uncle Bertie. We must look for a boat with one person in it. Exactly. There's a boat with one person in it. There he is! There was a bridge across the river. The old lady started to run towards it. Where's she going? I don't know. She's an old lady, but she can run very fast. Wow! What's she doing? She's jumping into the boat.
The old lady wanted her bag. The boy didn't want to give it to her. Come here! Give it to me! No! Give it to me, you naughty little boy! Get off! Oh! The boy fell in the water. The old lady sailed away in her boat. Yes! Yes! I've got it! I've got it! There's something very strange about that old lady. Shall we go after her? Or shall we help the boy in the water? Okay, now let's see. So they suspected this old lady to be very strange. But ეჭვი შეეპარათ ამ ქალბატონის უცნაურობაში, ხო ამ ქალბატონში. So why did they suspect? What did she do strange? რა გააკეთა უცნაური, რატომ შეეპარათ ეჭვი? First of all, she was very old to run so fast, right? არ იყო ისეთი საკმაოდ მოხუცი იყო იმისთვის, რომ ასე სწრაფად ერბინა და გაქცეულიყო. And then they saw her jumping from the bridge. შემდეგ დაინახეს, რომ გადახტა ხიდიდან. It was also very strange. So there was something happening, something very strange about this old lady. რაღაც ძალიან უცნაური ჭირდა, ხო, ამ მოხუც ქალბატონს. ძალიან სწრაფად დარბოდა, შეეძლო დიდი სიმაღლიდან გადახტომა, რაც მოხუცი ქალბატონისთვის ცოტა მოულოდნელი და უცნაურია. So we'll see what happens next in the next part.